Study of sentences. Very good. Basically, the study of the structure of sentences, right? Okay. So, what is the purpose of syntax? Why do you need to know this syntax part, which is a part of linguistics? So, why do you need to study this? What is the purpose? Madam, can you remember? Can you recall? Syntax helps us to form a sentence. Form a sentence. How to form a sentence? Form a sentence. So all kind of sentences. Okay, then carry on. Purpose statement. I have discussed the purpose of syntax, right? Did I talk about prescriptive bits? Prescriptive bits. So what do you understand by prescriptive bits? Subject. We take a prescriptivists? No. Prescriptivists is actually the grammarians who actually always talk about the rules, not the real life situation, not the real life context. Real context niye kotha bole na, but descriptivists actually the grammarians show the real life context to follow the grammatical rules, to follow the sentence structure. Okay, that is why we need to know the purpose of syntax so that we can follow up the sentences structure. Next, I talked about the traditional grammar, right? Yes. So, can you? Yes, please. I already said yes. Okay. So, traditional grammar ki? I have discussed it. এক সপ্তাহ সব ভুলে গেছেন? Traditional grammar টা কি? I have discussed with the real life examples as well. Can you recall? By looking at me, you cannot recall that, of course. Yes, who is talking? You, Acha. Tell me. Structure of language. Structure of language. Okay. Then. কে কে জানি ছিল স্যার আপনি ছিলেন হ্যাঁ বলেন ট্রেডিশনাল গ্রামারটা বলেন হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ট্রেডিশনাল গ্রামার can't remember. Why am I asking this question to you? I just want to assess that you understood it or not. If you cannot recall that, that means I was maybe shallow, or I was giving a shallow lecture, which is why you couldn't understand. Otherwise, at least তুমি বেসিক আইডিয়া তো বলাটা খুব স্বাভাবিক, তাই না? ট্রেডিশনাল গ্রামার নিয়ে কি কথা বলেছিলাম? হাসতেছে, বলেন, আপনি বলেন। Traditional grammar means actually kind of a grammar which is actually came from the Greek and Latin grammar. Greek and Latin grammar এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ইংলিশ গ্রামারটা তৈরি করা হয়েছে। There is a textbook of English grammar which is actually traditional grammar, that is the rules of system or grammatical system. That's it. In a word you can say that, in a sentence you can say that, simply put it, that it's a traditional grammar we have been following since childhood. ঠিক আছে, স্কুল কলেজে যে গ্রামারটা আমাদের পড়ানো হচ্ছিল সেটাই হচ্ছে ট্রেডিশনাল গ্রামার। ইয়া, সো আই হ্যাভ অলরেডি told it, so why did you forget? It's a very simple thing. Okay, next we talked about the sentence structure. Can you remember that? Sentence structure টা কি ছিল? The classification of sentences. Yes, simple, complex, compound. Yeah, simple, complex, compound. What did you understand by simple sentence? What is simple sentence? Good, very good. Okay, and what about complex? হ্যাঁ, দুটো ক্লজ থাকবে। One is independent clause, second one হচ্ছে dependent clause. And what about compound sentence? Yes, combination of two simple sentences, that is called compound sentence. Okay, next we talked about the classification of sentences regarding meaning and purpose.
মিনিং ওয়াইজ অনেক সময় ক্লাসিফিকেশন হয়। 5 ডিক্লারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, এক্সক্লামেটরি, ইম্পারেটিভ, তাই না, অপটেটিভ, ইয়া। Okay, so did you talk about clause and phrase, the difference between clause and phrase? Clause and phrase difference ki bolechilam? Okay, so let's talk about this. Clause and phrase means it must have a subject and a verb. Phrase actually does not, it must not contain, no need to have subject and verb. ফ্রেজে সবসময় সাবজেক্ট ভার্ব থাকতে হবে এমন কোনো কম্পালসারি বিষয় নাই যে থাকতেই হবে, there must be a subject or verb, is not like that. Clauses can stand alone. For example, independent clause. And phrase কে একা থাকতে পারে? Is it possible? It's a bunch of words. Phrase মানে হচ্ছে bunch of words, যে ওয়ার্ডসগুলোকে আমরা চাইলে পার্সেল স্পিচ দিয়ে ক্যাটাগরিক্যালি আমরা ক্যাটাগরাইজ করতে পারি, বাট ফ্রেজটাকে আমরা আলাদা করে বসাতে পারি? শুধু ফ্রেজ দিয়ে কি একটা সেন্টেন্স মেক করা যায়? Is it possible? No. So phrases cannot stand alone. Yeah, of course, if it is independent clause. If it is independent clause, then obviously it would be a simple sentence, so you can call it sentence. But in regards of dependent clause, that would not be a sentence, that would be just a clause, not the sentence. Clause মানে আমরা in Bangla we can say that বাক্যাংশ, বাক্যের একটা অংশ, ঠিক আছে? সো বাক্যের একটা অংশকে সবসময় যে ক্লজ বেসিকলি গিভস ইউ আ পার্টিকুলার সেন্স, পার্টিকুলার মিনিং, বাট ইট ডাজ নট গিভ ইউ কমপ্লিট থট। একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে যেভাবে আমরা কমপ্লিট একটা থট পাই, ক্লজ অ্যাকচুয়ালি ডাজ নট প্রোভাইড দ্যাট। ওকে, সো ক্লজ, ইয়েস, part of a sentence, exactly. So clause actually part of a sentence, but there is only one exception, that is independent clause. For example, independent clause হচ্ছে please don't make noise, I love my country. This is a kind of this is a simple sentence also, and if I want to categorize it into clause, it would be independent clause. বলেন, tell me. দেখতে পাচ্ছ না? দেখতে পাচ্ছ না? তাহলে ওখানে স্ট্যান্ড অ্যালোনের পরে হচ্ছে এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে? ইয়েস, এনি কোয়েশ্চেন? So I love my country, this is actually an example of simple sentence as well as it's an example of independent clause, because this sentence or this clause can stand alone, it can make a meaningful thought. Okay, but if I say that I love my country though I live in abroad, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি যদিও আমি অন্য একটা জায়গায় থাকি, অন্য একটা দেশে থাকি। সো এখানে আমি যদি ফর এক্সাম্পল দো থেকে এইটুকু পর্যন্তকে জাস্ট ইফ আই সে দ্যাট ওকে দো আই লিভ ইন অ্যাব্রড, স্টপ করে দিলাম, সো ইট উড নট মেক এনি সেন্স, ইট মেক সেন্স বাট নট এ কমপ্লিট সেন্স।
অবশ্যই আমি যখন বলবো যে যদিও আমি বাইরের দেশে থাকি এটুকু বলার পর অবশ্যই আপনার একটা মিনিং তো অবভিয়াসলি থাকবে, it would make some sense but not the complete sense. You would definitely ask me that what next, okay? So then I have to finish my whole sentence. So though I live in abroad, I love my country. যদিও আমি বাইরের দেশে থাকি আমি আমার দেশটাকে ভালোবাসি। সো তার মানে কি আমার পুরো সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট থটটা দেওয়ার জন্য আমার টোটাল সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? এবং এটাকে আমরা যেহেতু বলি দো আই লিভ ইন অ্যাব্রড, এই পার্টটা কখনো একসাথে মানে স্ট্যান্ড করতে পারবে না, বাট এটার মধ্যে সাবজেক্ট আছে, এটার মধ্যে ভার্ব আছে। সো ইটস আ ক্লজ। হুইচ ক্লজ? ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কারণ এইটা এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আর ইউ ক্লিয়ার নাও? Okay, next one is passive speech. Did I talk about passive speech? Parts of speech. Will I wipe off করবো? পার্সেল স্পিচ নিয়ে আমি কি কোনো ডিসকাশন করেছি লাস্ট ক্লাসে? ওকে, সো হোয়াট ইজ পার্সেল স্পিচ? Various parts of a sentence which can be categorized into 8. Right? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and prepositions, right? Did you say preposition? Preposition, interjection, conjunction. Okay, interjection. Okay. So what is noun? Noun, name of man. Name of something. What else? Name of anything. Name of everything. Everything. ওকে, যে কোনো কিছুর নামে হচ্ছে হলো নাউন। আচ্ছা, সো নাউনের আমরা ক্লাসিফিকেশন কি জানি? হাউ ক্যান কনক্রিট নাউন, ভেরি গুড। Concrete are divided into 4. ওকে, সো হোয়াট ইজ কনক্রিট নাউন? টেল মি। Concrete, which we can touch, see, realize, or feel. No, not feel. If it does it hard or soft, definitely Okay. it's a part of it. Okay. Acha. We are kind of close. Actually, the things which have physical substances, physical existence in the world, that we can call concrete noun, because we can touch, we can see, we can hear, we can actually use this with 5 common senses. পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা সব কিছু ওগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি। বাট হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন? The feeling like I have kindness. So you cannot just identify with an object. Kindness বলে কোনো object বলে কিছু নাই। It's a feeling, it's an emotion. So what I feel, what you feel. So totally invisible. Yeah. Next হচ্ছে concrete noun কে আপনারা 4 ভাগে ভাগ করছেন, তাই না? কি কি? Proper noun, common noun, material noun, and Collective noun. What is proper noun? Proper noun, the particular name of exact name of something. Specific name of something. Specific name. Okay, okay. Next, common noun? Like student. It's an example, but what's the definition? Definition. Those nouns which have a common and yes, common or general name of it. General name of Like boys. So I'm not actually identifying or specifying someone. I'm just calling it as the boys, or I'm actually considering as students or as girls, right? Okay. And what about collective? collective, a group of what? the noun which expresses the name of a group, like Okay. Army, police, peasant, poultry, etc. etc. Okay, so আপনি এক্সাম্পলটা খুব ভালো দিয়েছেন, but actually the definition would be that the sum of the common nouns which actually are working together for a particular goal. যখন আর্মি একসাথে হয়, আর্মির প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু অবশ্যই আলাদা, এক একজন জায়গা থেকে এক একজন চলে আসছে, but when they are together they are working for a particular goal. ওকে, পোলট্রি সব ওই পোলট্রির মধ্যেই থাকে, তাই না? ওদের তো আর অন্য কোনো গোল নেই, তারা তো বনে থাকে না বা জঙ্গলে থাকে না, তাদেরকে অন্যভাবে
rear করা হয় so that we can sell or buy something like that. ওকে, সো তার মানে প্রত্যেকটা গ্রুপ অফ কমন নাউন, প্রত্যেকটা সমজাতীয় সব থাকবে কিন্তু একটা পার্টিকুলার কাজের জন্য তারা কাজ করবে। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর ফ্রম ব্যাচ 11, 12, sorry, so batch 12, it's a group of students who are actually representative of batch 12 of English department. So this batch 12 is a collective noun, okay? But when you are particular or individual student, so I can say you the student is a common noun, or if I know your name, so that would be proper noun, right? Okay, last is material noun. What is material noun? Name of the substance. Name of substance, the things which we cannot count. Sound. 1 2 3 করে কাউন্ট করা যায় না, we need a measurement to count that or to measure that, okay? So that is called actual material. For example, rice, sugar, water, right? Okay, soil, yeah. আপনারা 1 2 3 করে কি কাউন্ট করতে পারেন চাল? Is it possible? মেজারমেন্ট স্কেল লাগে, তখন কিলোগ্রাম নিয়ে আসতে হয় 1 kg of rice, বা আমি শুধু পানি বললে হবে না, I need to say that 1 bottle of water, then it can be measured. Yeah, 1 glass of water, right? So next we can say that pronoun. What is pronoun? The word which is used instead of noun. In replace of noun, right? Replace of. ওকে, আচ্ছা, আপনি শুধু অ্যান্সার করছেন, বাকিরা কেন কথা বলতে পারে না? আপনাদের কথা বলতে হবে। এই যে একজন কথা বলতেছে না তার বান্ধবীর সাথে, আপনাকে কিন্তু কথা বলতে হবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ প্রোনাউন? হোয়াট ইজ প্রোনাউন, স্যার? আপনাকে ইয়াস, আই এম আস্কিং ইউ। Whatever comes to your mind, if you are wrong, it's okay, but you have to say. Fish. Okay. He, she. Okay. You are giving me example. Why don't you define it? Pronoun is something that is used instead of noun. Instead of noun. Very good. Excellent. So when we do not need noun or we do not want to repeat the noun, we need pronouns so that it would remove the boredom of using the noun. Okay. Next one is adjective. What do you understand by adjective? Adjective, the word which expresses the Yes, Volin. quality. It says the features about noun. Features of noun and pronoun. Noun or pronoun. Okay. So features of noun, it can that means adjectives can modify noun and pronoun. Okay, in various ways. It can say about the noun like quantity, quality, the modifier, something like that. Modifier ও বলা হয়, অনেক সময় adjective-এর কাজ modify হিসেবে কাজ করে, so it can be called modifier. What is adverb? Adverb, the word which modify verb, adjective or itself. Or itself, and also it can modify sentence as well. It can modify, for example, sentence connectors. If you look at the sentence connectors, for example, however, therefore, at first, firstly, secondly, thirdly, first of all, so many in addition, I mean, moreover, finally, so many actually, I can't end up with this. Okay, so these are the also sentence connectors which actually connect the sentence and modify the sentence. To connect the sentence, and also it's modifying the sentences so that it can refer to a particular meaning. Okay. Next is preposition. Oh sorry, I missed out real boss. Verb ke baad de disi. So without The name of action. the name of action, exactly. So verb কে আমরা কত ক্যাটাগরিতে ক্লাসিফাই করতে পারি? There is two types of finite, non-finite. And finite are classified into two categories, principal and auxiliary. Okay. And principal are categorized into maybe 4. How many? 4. What are they? Transitive, intransitive, adverbs. Okay. So what about non-finite verb? Do you know non-finite verb? Non-finite verb which has no object. No object. Sorry. Are you sure?
That is intransitive verb. Intransitive. Yeah. আপনাদের কি অবস্থা? আপনারা বলেন না কেন কিছু? ভুলে গেছেন সব? যে ভার্বটা কি নিজে একাই অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। আর একটা ওয়ার্ডের উপর বা ভার্বের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে তো সেটা অক্সিলারি ভার্ব হতে পারে। Non-finite verbs are those verbs which actually look like a verb but do not work like a verb. দেখতে ভার্বের মতো কিন্তু ভার্বের মতো কাজ করে না। They work like an adjective, they work like a noun also. When the verbs work like a noun, those are called gerund. When they are working like an adjective or pretending like as an adjective, that is participle. But infinitive is easily be identified because it has 2 plus verb format, so you can easily find out. But non-finite verb actually is not, the main definition of non-finite verb is with the verbs which are not kind of dependent on the subject. They do not have to agree with the subject, but finite verb has to agree with the subject. Subject যে ফর্মে থাকবে, পার্সন হিসেবে হোক, নাম্বার হিসেবে থাকুক, জেন্ডার হিসেবে থাকুক, সে সেইভাবে ফাইনাইট ভার্বটা সে চেঞ্জ হবে। মানে হচ্ছে হলো ও কাইন্ড অফ সাবজেক্ট যেমন সেও সেরকম নিজেকে পাল্টায় ফেলে। কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব আবার সাবজেক্ট যা খুশি করুক, ইট ডাজন্ট কেয়ার। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে তখনই যখন জিরান্টার পার্টিসিপলটা ইয়া ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন প্রেপোজিশন, yeah, relation between, okay, and the place before, it's like indicating the place or indicating the actual situation of the noun, right? তাদের অবস্থাটা কি, কোথায়, কোন অবস্থানে আছে, তাই না? রাইট, ওকে। না, সেটা দ্যাট ইজ কনজাংশন, that is conjunction. Conjunction means actually it's connecting those two words, right? Connecting two words doesn't mean that it would be positive connection, it can be negative connection as well. Or but এই ওয়ার্ডগুলো আমরা নেগেটিভ কানেকশন দেখাই। নেক্সট লাস্ট হচ্ছে ইন্টারজেকশন। হোয়াট ইজ ইন্টারজেকশন? হুররে, হুররা, কত কিছু বলি, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসেস দ্য ইমোশন, ইমোটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা বলি ইন্টারজেকশন। ঠিক আছে, তার মানে পার্সেল স্পিচে মোটামুটি আমাদের বিষয়গুলো কি বোঝা গেছে, কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, নেক্সট উই গো টু দ্য অ্যাগ্রিমেন্ট। অ্যাগ্রিমেন্ট আমি একটু আগে বলেছি যে সাবজেক্টের সাথে আমাদের ট্রেডিশনাল গ্রামারে যেটা হয় যে সাবজেক্টের সাথে ভার্বের একটা অ্যাগ্রিমেন্ট না থাকলে দ্যাট উড নট বি আ প্রপার অর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স। সেন্টেন্সে যদি আপনি সাবজেক্ট এবং ভার্বের অ্যাগ্রিমেন্টটা না দেখাতে পারেন, তার সাবজেক্ট একদিকে যাচ্ছে আর ভার্ব অন্যদিকে যাচ্ছে, দ্যাট উড নট মেক আ গ্রামাটিক্যালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স। It might make sense, it might make a meaningful thought, but still it would have some inappropriate grammatical rules. ঠিক আছে, for example, he go to school, you can understand what I meant, but grammatically incorrect. So because he goes to school, he is a third person singular and the verb would be third person singular former সাথে যেতে হবে, as by as যোগ করতে হবে, but I didn't add it, so which is why it's grammatically incorrect. হ্যাঁ, পাঁচটা, আমাদের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, একটু দেখি ওয়ান বাই ওয়ান। একটা হচ্ছে নাম্বার, then person, then gender. Yeah, I am adding that. Voice. So এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা সাবজেক্ট এবং ভার্বের অ্যাগ্রিমেন্টটা দেখব। Okay. So how many numbers are there? There are 2 numbers, singular plural. আপনি একা বলেন কেন? অন্যান্য স্টুডেন্টরা কি একটু বলতে পারে না, পার্টিসিপেট করতে পারেন না?
এমনও হতে পারে যে আপনাদের পার্টিসিপেশনে না হওয়ার কারণে উনি বেশি মার্কস পেয়ে যাচ্ছে, সো ইউ হ্যাভ টু পার্টিসিপেট। শুধু একজন আনসার না করে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট আনসার্স ফ্রম হিম অনলি, ওকে? হি ক্যান আনসার বাট ইউ মাস্ট জয়েন উইথ দ্যাম, ওকে? নেক্সট টাইম আপনারা তার সাথেও জয়েন করে পারলে নিজে থেকে অন্য কিছু বলবেন, ভুল বললেও বলবেন। ওকে, পার্সন, হাউ মেনি পার্সনস আর দেয়ার? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, very good. I'm quite impressed. Okay, and what about gender? 4. Can you tell me? Masculine, feminine, neuter, and common. Feminine, neuter, and common. হ্যাঁ, আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলি নাই, আমার সাথে কথা বলতে বলছি। And what about tense? Present, past, future. And voice? আচ্ছা, কোয়াজি প্যাসিভটাকে আমরা ওই প্যাসিভের আন্ডারই ফেলাই, সো বেসিকলি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ। ওকে, এনিওয়ে, তো এখন আমাদের যে স্পিকার বলতে আমাদের যে সাবজেক্ট, সেই সাবজেক্ট যে ফর্মে থাকবে সেই ফর্মে ভার্বটা চেঞ্জ হবে, রাইট? ফর এক্সাম্পল আই কি নাম্বার ওয়াইজ বলি আমরা, আই কি ফার্স্ট পারসন নাম্বার সিঙ্গুলার। জেন্ডার বোঝা যাচ্ছে না নাকি? জেন্ডার বোঝা যায় না, কমন, আমি মেয়েও হতে পারি ছেলেও হতে পারি। ওকে, টেন্স এটাও বোঝা যাচ্ছে না, ভয়েসটা কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ফর্ম থেকে স্টার্ট হবে, ঠিক আছে? সো আই গো টু স্কুল। আমি খুব সিলি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, ডোন্ট মাইন্ড। ওকে, দেন হোয়াট অ্যাবাউট হি? আচ্ছা, আগে আপনি এইটা ক্যাটাগরিক্যালি বলেন, হি হলো কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? হি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? প্লুরাল, সিঙ্গুলার। ওকে, সিঙ্গুলার যুক্ত হলো। দেন পারসন, থার্ড পারসন, ভেরি গুড। ওকে, অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট জেন্ডার? মাস্কুলিন। ওকে, মাস্কুলিন হলো, ঠিক আছে। আর বাকিগুলো আপাতত দরকার নেই। এই অনুযায়ী থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্বটা গোজ হবে, রাইট? ওকে, নাও দে। সো নাম্বার ওয়াইজ কি হবে এটা? নাম্বার ওয়াইজ প্লুরাল, পারসন ওয়াইজ থার্ড, জেন্ডার ওয়াইজ ক্যান নট বি আইডেন্টিফাইড। ওকে, টেন্স আর বললাম না, ভয়েসও বললাম না। সো এখানে যখন থার্ড পারসন প্লুরাল হয় তখন ভার্বটা যেরকম আছে সেরকমই থাকে। সো দে গো টু বেস ফর্মে থাকে, রাইট? তার মানে কি আমরা তাহলে সাবজেক্ট আর ভার্বের অ্যাগ্রিমেন্টটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনারা সাধারণত যেটা করেন, when you are writing something on your exam script, you make mistakes. আপনাদের সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট ঠিক থাকে না মোস্ট অফ দ্য টাইম। হি দিয়েছেন, সি দিয়েছেন, সব ঠিক আছে, কিন্তু ভার্বের জায়গায় টোটালি বেস ফর্ম দিয়ে দিয়েছেন বা সামথিং লাইক দ্যাট। ইভেন দের পরে অনেকে গোজ দিয়েছে, এরকম খাতা অনেক দেখেছি আমি। আচ্ছা, so this is actually important, but one thing I would want to mention that he ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত হিম হিজ হচ্ছে, তাই না? সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ, পজিটিভ, এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, এটা হচ্ছে পজিটিভ, তাই না? অ্যান্ড শি এর ক্ষেত্রে হার। তার মানে হচ্ছে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে জেন্ডার ফিমেল আর মেল ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত প্রোনাউনগুলোই চেঞ্জ হয়, ভার্ব চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে? ইভেন আমাদের বাংলায় তো কিছুই চেঞ্জ হয় না, জেন্ডার পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, ভার্বের কোনো চেঞ্জ হয় না, ঠিক আছে? ভার্বেরও চেঞ্জ হয় না, প্রোনাউনেরও চেঞ্জ হয় না। যেমন আমি একটা মেয়েকেও বলি যে সে, একটা ছেলেকেও আমি সে বলছি ইন বাংলা, ইন ইংলিশে আবার আমি বলছি হি, আর মেয়েকে বলছি শি, হার, হিজ। তার মানে ইংলিশে শুধু প্রোনাউনের ডিফারেন্সটা হয়,
because of the gender. But if you look at হিন্দিতে আপনাদের ভার্বেও চেঞ্জ হয়। একটা ফিমেল তার ভার্বটাকে যেভাবে বলে একজন মেল সেভাবে ভার্বটা বলে না। ফর এক্সাম্পল মেল অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন্সেস আতাহু আর ফিমেল প্রোনাউন্সেস আতিহু। তার মানে কি মেল আর অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ প্রোনাউন্স সবসময় আ সাউন্ডটা করে, তাই না? এই আ সাউন্ডটা সবসময় করে। আর হলো আর মেয়েরা মানে সাউন্ডটা করে ই, আতিহু। প্রত্যেকটা ভার্বের লাস্টে সবগুলোতে রস্যই ইউজ করে, মানে সাউন্ডটা ই সাউন্ডটা করে। আর ছেলেরা সবসময় আ সাউন্ডটা করে। ওয়াই? বিকজ অফ দেয়ার কালচার, because they have the male dominated culture. Even Urdu has also this kind of problem. Their verb is kind of showing the dominance over the male dominance টা খুব দেখায় তারা, ঠিক আছে? যখন আপনি আ সাউন্ড করবেন it would definitely pronounce very strongly, but when a female actually pronounces atihu, jatihu, it would have some soft tone. স্বাভাবিকভাবে আমি যখন আ সাউন্ড করি তখন দেখবেন যে স্ট্রংলি অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, আমার পিচটা অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে। বা যখন আমি ই সাউন্ডটা করি তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই একটু সফটলি আসে। সো এটা আসলে টু ইন্ডিকেট দ্যাট মেল হ্যাজ মানে কাইন্ড অফ মেল ইজ পাওয়ারফুল দ্যান ফিমেল ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বাংলায় আর এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনটা নাই, অ্যাটলিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজে। সমানাধিকার আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজেও কোনো ধরনের প্রবলেম নেই, ইকুয়ালিটি আছে। নেক্সট আমরা উই আর গোয়িং টু স্ট্রাকচারাল সিনট্যাক্স। We are going to talk about structural syntax. Do you have this book with you? আপনাদের কি বইটা আছে? সিম্পল লিঙ্গুইস্টিক্স সাজ্জাদ স্যারের এই বইটা কারণ নাই? আচ্ছা, এইটা কিন্তু আমরা ফলো করছি। সো ফাইনাল এক্সামে এখান থেকে প্রশ্ন আসবে। সো ইউ মাস্ট ব্রিং বাই দিস বুক, ঠিক আছে? ওকে, স্ট্রাকচারাল সিনট্যাক্স। লেটস টক অ্যাবাউট স্ট্রাকচারাল সিনট্যাক্স। প্লিজ ডোন্ট টক। Structural syntax basically an approach to the written and the spoken language that focuses on construction of sentences. Okay, sentence construction এর written এবং spoken language that যে written আর spoken language নিয়ে কাজ করা সেটাকে আমরা structural syntax বলি. Basically it deals with the sentence structure and not necessarily with the words that are going to be used. Basically it actually works on the sentence structure, not on the words. কি ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে সেটা নিয়ে তাদের কাজ না, তাদের কাজ হচ্ছে শুধু সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কীভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ে কাজ করা। ডেসক্রিপটিভ অ্যাপ্রোচ টু গ্রামার। ডেসক্রিপটিভ অ্যাপ্রোচ মানে আমি একটু আগে ওই সময় বলেছিলাম ডেসক্রিপটিভস, তাদের গ্রামারটা হচ্ছে শুধু ডেসক্রাইব করে দেয়া, টু শো দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফলো ইট। এমফ্যাসিস অন দি ফাংশন অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস। সেন্টেন্সেসের মধ্যে যে ফাংশনগুলো হয় একটার সাথে যে ইন্টার রিলেশনশিপগুলো হয় ওয়ার্ডের সাথে সেটাকে এমফ্যাসাইজ করে। দেন অ্যানালাইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ অর ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। Grammar is intended to explain the working of language in terms of the functions of its components and their relationships to each other without reference to meaning. That means their focus is not on the meaning, it just focuses on the structure of sentences. Structural grammar excludes semantics while analyzing the individual phonological units of sounds, the structure of words and syntax. Structural grammar এ যেটা হয় তারা সিমেন্টিক্স নিয়ে খুব একটা ডিসকাস করে না, বাট ফোনোলজিটাকে একটু দেখে, সিনট্যাক্সটা একটু ভালো করে স্টাডি করে স্ট্রাকচারাল গ্রামারে। স্ট্রাকচারাল গ্রামার গ্রোজ ফ্রম সোর্সেস ওয়ার্ক ইন ল্যাঙ্গো ভার্সেস প্যারোল। এই দুটো জিনিস আমরা আজকে ডিসকাশন করব। Lango and parole. What is Lango? I know you cannot figure out, but let me show you.
Please write it down in your notebook so that final exam এ হতে পারে আমি একটা ডেফিনেশন চাইতে পারি by a speech community. If I have to simplify the definition of these two things, that is a part of structural syntax. Lango means actually the language system shared by speech community. It's actually generalized grammar, lexical, symbolic rule system. That means a particular speech community which actually follows a particular rule system, grammatical rules, lexical rules. একদম শুধুমাত্র স্পিচ কমিউনিটিতে যা ইউজ করা হয় মানে নর্মাল যে রুল সিস্টেমটা আমরা শিখে আসছি since the childhood, that is called Lango. But parole means actually how you are speaking to me, how I am speaking to you, the act of speaking, the way I am constructing the sentences, that actually that is the work of parole. Parole কাজ হচ্ছে হলো যে parole actually works on the individual. তাদের ফোকাস থাকে যে ইন্ডিভিজুয়াল মানে একজন পার্টিকুলার পারসন কিভাবে কথা বলে, দ্য ওয়ে হি অর শি ইজ স্পিকিং. For example, the way I am speaking that would be that much different from yours. The way you will speak that would be different from mine. Okay, so that is the work of parole. But Lango is for everybody. We know the rules, we know the grammatical rules, we know the vocabulary, but the way we speak that is different. But rule system cannot be differentiated, cannot be differentiated from one to one. একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কিন্তু সিস্টেম আলাদা না, সবাই কিন্তু আমরা একই গ্রামার পড়ে আসছি, একই লেক্সিক্যাল ইউনিট পড়ে আসছি, রাইট, by a speech community. But when we speak, when we use that language in our daily life, that is different. Okay, sorry, সাধু চলিত ভাষা, no, not like that. It's a grammar actually. ল্যাঙ্গুয়ের কাজ হচ্ছে হলো তোমার যে স্ট্রাকচারটা, সাধু ভাষা হোক বা চলিত ভাষা হোক, যদি বাংলায় তুমি যেটা রেফারেন্সটা দিচ্ছ সেটা মানে হচ্ছে হলো যে ওখানে দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রামারটা সেম ছিল, বাট দ্য ওয়ে দ্য স্পিকিং দ্যাট ওয়াজ ডিফারেন্ট. সাধু ভাষায় হয়তো বা একটা ভার্বের অনেক লেংদি ওয়ার্ডস ছিল, বাট চলিততে আমরা আরও শর্টকাট বলেছি, বাট স্ট্রাকচারটা কিন্তু সেম ছিল. আমাদের বাংলায় আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কেমন, আমাদের প্রথমে কর্তা থাকে, তারপরে কর্ম থাকে, তারপরে ক্রিয়া থাকে. আমি ভাত খাই, আমি খাই ভাত লিখি না কিন্তু ইফ ইউ ট্রান্সলেট from English I eat rice, subject plus verb plus object, so that is the difference. So এই যে গ্রামাটিক্যাল যে সিস্টেম বা এই যে রুলসটা কিন্তু মোর অর লেস সবাই আমরা জানি, বাট when as an individual I'm speaking that language, that might be different thing, and that is actually work of parole. প্যারোলের কাজটাই হচ্ছে যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল কীভাবে কথাটা বলছে, সে কীভাবে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার করছে, আর ল্যাঙ্গো মানে ইজ অল ওভার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম, দ্য গ্রামাটিক্যাল ইউনিট, হ্যাঁ, ইউনিভার্সাল যেটা তো. আর ইউ ক্লিয়ার নাও? এনি কোয়েশ্চেন? আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, নেক্সট যেটা এখানে একটা ছোট্ট ডিসকাশন ছিল, দ্যাট ইজ সিনক্রনিক অ্যান্ড ডায়াক্রনিক.
Okay. Please don't talk. Silence. First one is synchronic linguistics and another one is diachronic linguistics. These are actually part of structural grammar. Structural syntax এর মধ্যে যে structural grammar নিয়ে আমাদের যে পড়াশোনা সেটা থেকেই বলা হয়েছে। So synchronic expressions মানে হচ্ছে হলো study of language at a particular point in time. যে কোনো সময়ে যে কোনো পার্টিকুলার সময়ে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে যেভাবে স্টাডি করি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিনক্রনিক লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ডায়াক্রনিক লিঙ্গুইস্টিক্স ইজ আ স্টাডি অফ দ্য হোল হিস্ট্রি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কীভাবে ইভ্যালুয়েট হলো কীভাবে স্টার্ট হলো ফ্রম দি বিগিনিং ওই ল্যাঙ্গুয়েজের স্টার্টিং থেকে শুরু করে টিল নাও যেভাবে তারা এটা ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে অ্যান্ড অলসো দ্য ওয়ে ইট ইজ বিকামিং আপডেটেড। এখন কিন্তু আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে না বাংলায় অনেক কিছু আপডেট আসছে যেগুলো হয়তো আগে ছিল না। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি diachronic linguistics. So here you can see that structural grammar analyzes concrete synchronic expressions of parallel কথা বলছিলাম যে the way people speak to find the abstract diachronic universalities of language, যেটা আপনারা বলছেন ইউনিভার্সাল যে জিনিসটা সেটা নিয়ে তারা ফাইন্ড আউট করে এই প্যারোলের মাধ্যমে। So that is to say it analyzes individuals concrete terms of language at a fixed time to understand the abstract. Sometimes you actually choose a particular fixed time and then you work on the parallel how it actually comes from the history থেকে কিভাবে ইভলিউশনটা হলো সেটা নিয়ে তারা স্টাডি করে। ওকে, সো there are techniques of structural syntax অ্যানালিসিসের জন্য কিছু টেকনিক্স আছে যেটাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে টেকনিক্স অফ আইসি অ্যানালিসিস পড়বো অ্যান্ড ট্রি ডায়াগ্রাম এটা শিখবো। সো before the next class what you have to do, that is you need to come up with the classification of phrases যে ক্লাসিফিকেশন আছে সেটা নিয়ে আপনারা স্টাডি করে আমার ক্লাসে প্রেজেন্ট করবেন। ওকে, ফ্রেজ, ইয়েস।